তাহলে আজকে আমরা কমন টিউমার্স অফ স্কিন করব। ওকে, সো কমন টিউমার্স অফ স্কিন অলরেডি থিওরিতে কভার্ড আছে। তো মোস্ট কমনলি যেগুলো প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, তো সেগুলো একবার ওভারভিউ অ্যান্ড ডিসকাস। ওকে, সো কমনলি তোরা কি কি পড়েছিস বল, যেগুলো ক্লাসে কভার হয়েছে থিওরি ক্লাসে? কমন একটা দুটো নাম বল যেগুলো জানিস। কারেক্ট, বল। দেন পেছন থেকে বল তোরা থিওরিতে কি পড়েছিস। ওকে, সো মেইনলি আমরা ফার্স্ট একটু ওভারভিউ, স্কিনের কটা লেয়ার, লেয়ার ওয়াইজ যদি আমরা দেখি, মেইন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের এপিডার্মিস, ডার্মিস, হাইপোডার্মিস। তাহলে এপিডার্মিসেও কি কি আছে? স্ট্রেটাম, কর্নিয়াম আছে, দেন গ্র্যানুলোসাম, স্পাইনোসাম এন্ড বেসালে, এই কটা লেয়ার আছে। ঠিক আছে, তারপরে ডার্মিসটাকে যদি আমরা দেখি তাহলে দুটো পার্টে ভাগ করছি। ওপরটা হচ্ছে প্যাপিলারি ডার্মিস, দেন রেটিকুলার ডার্মিস। ওকে, দেন হচ্ছে আমাদের এখানে হেয়ার ফলিকেলস গুলো দেখতে পাচ্ছিস, এরেক্টর পিলাই, মাসলস, এগুলো থাকছে, দেন হাইপোডার্মিস থাকছে। ওকে, তো এই জায়গাটাতে এপিডার্মিসের এই যে পাঁচটা লেয়ার আছে, তাহলে বেজাল লেয়ার যেটা, সেটা হচ্ছে তোর এই সিঙ্গেল লেয়ার অফ কেরাটিনোসাইটস আছে, ওখানে মেলানোসাইটস আছে, এগুলো আছে, দেন স্ট্রেটাম, স্পাইনোসাম, গ্র্যানুলোসাম, জাস্ট লেয়ারের নামগুলো, যে এপিডার্মিসটাকেও আমরা আবার ভাগ করতে পারি। ডার্মিসের সুপারফিশিয়াল যেটা দেখালাম, দ্যাট ইজ দ্য প্যাপিলারি ডার্মিস, দেন তার নিচের যেটা, দ্যাট ইজ রেটিকুলার ডার্মিস। ওকে, অ্যান্ড ডার্মিসে ফাইব্রোকোলাজিনাস টিস্যুস আছে। তাহলে ফাইব্রোকোলাজিনাস টিস্যুস মধ্যে আমরা কি ব্লাড ভেসেলস, লিমফ্যাটিক্স, নার্ভস, এগুলো। ওকে, এই যে দেখছিস ওপরে যেটা স্ট্রেটাম, কর্নিয়াম, দেন লুসিডাম, লুসিডামটা হচ্ছে একটা থিন লেয়ার, দেন গ্র্যানুলোসাম, স্পাইনোসাম, এই যে নিচের লেয়ারটা দেখছিস এটা হচ্ছে তো স্ট্রেটাম, বেসালি, এখানেই আছে হচ্ছে আমাদের এই যে মেলানোসাইটস, এগুলো। ওকে, কেন এগুলো ইম্পর্টেন্ট? কারণ এই যে আমরা এগুলো যেটা পড়বো, এই যে নর্মাল ফাংশনিং মেলানোসাইটস, দেখ এই যে এখানটাতে মেলানোসাইটস গুলো আছে। ওকে, অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদের এগুলো যে melanocytes are responsible for production of melanin. So mainly we will focus on 3 tumors from practical point of view. One is your basal cell carcinoma, then squamous cell carcinoma and melanoma. Okay, there are many more tumors, but এই যে ক্লাসিফিকেশন যদি দেখি, কেরাটিনোসাইট টিউমার্স এর মধ্যে এই দুটো, দেন মেলানোসাইট, নামেই মনে রাখবে মেলানোসাইটিক টিউমার্স, মেলানোমা, then keratinocytic tumors which is basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. Appendigeal tumors আছে অনেকগুলো, এগুলো থিওরি পারপাসে লাগে, বাট ফ্রম প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ এগুলোর মধ্যে থেকে কিছু নেই এখানে। আর হচ্ছে ডার্মিসে ডার্মাটোফাইব্রোসার্কোমা, প্রোটিউবারেন্স, এগুলো পড়েছিস। আচ্ছা, বেসাল সেল কার্সিনোমা থিওরিতে আমরা ডিসকাস করেছিলাম। তো মেইন পয়েন্টস গুলো কি? বেসাল সেল কার্সিনোমা কাদের হয় মেইনলি বল, মানে common in sun exposed UV radiation, that is very much important. Why? Pathogenesis এ একটা মিউটেশন হয়, মিউটেশনটার নাম UV radiation, যেটা না sunlight exposure, UV radiation, that induces your TP53 mutation. Also there is loss of function of PTCH1 gene. এই ছোট ছোট পয়েন্টস গুলো মনে রাখবি। ওকে, PTCH1 gene mutation. So this is the most common skin tumor. Another important thing is this tumor rarely metastasizes. Remember this tumor rarely metastasizes. Yeah, just come. So it is common in sun exposed areas and light skin individuals. So see, ionizing radiation and certain genetic conditions are also involved, such as Gorlin syndrome, xeroderma pigmentosum, and clinically এগুলো কিরকম করে প্রেজেন্ট করে? সো জেনারেলি রেস্ট তোর কোনো নডিউল বা প্যাপিউলের মতো করে প্রেজেন্ট করতে পারে, অ্যান্ড দিস ক্যান সামটাইমস বি আলসারেটেড। এটার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এই রোডেন্ট আলসার, আমরা বলি না বিসিসি রোডেন্ট আলসার, কেন? এটা হচ্ছে যে অনেক সময় এগুলো আলসারেটেড থাকে, লোকালি ইনভেসিভ একটা নডিউলার লিশন থাকতে পারে। তো একটা সেন্ট্রাল আলসার থাকবে, তার পাশ দিয়ে এরকম রোল পিয়ারলি মার্জিনস থাকবে।
তো এই মার্জিনস গুলো এটাকে হচ্ছে রোডেন্ট আলসার। রোডেন্ট জানিস এরকম নিবল করে 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 গর্ত মতো করে দেয়, তো লাইক দ্যাট। তো তাই জন্য এটাকে ক্লিনিক্যালি আমরা রোডেন্ট আলসার অনেক সময় বলি। সো এমনি যদি দেখি সেরকম প্যাপিউল মতো আছে, তো ওপরে ছোট ছোট প্রমিনেন্ট এই ভেসেলস গুলো প্রমিনেন্ট দেখতে পারিস, যেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে সাব এপিডার্মাল ব্লাড ভেসেলস দ্যাট আর প্রমিনেন্ট, টেলেনজেকটেশিয়া বলা হয়। ওকে, সো ক্লিনিক্যালি এগুলো মনে রাখিস। এই যে এই জায়গাটাতে দেখতে পাচ্ছিস ছোট ছোট ব্লাড ভেসেলস গুলো প্রমিনেন্ট এরকম। অনেক সময় এইটা ধর ডার্ক স্কিন ইন্ডিভিজুয়ালস এ উই মে কনফিউজ ইট উইথ মেলানোমা, তাই তো? এটা হতে পারে। এই যে এই জায়গাটাতে দেখ এরকম পিওর পার্লি, যেটা এই দিকটাতে এরকম রোল্ড মতো হয়ে আছে আলসারটা। ওকে, লাইক দিস। সো দিস ইজ মোস্ট কমন ইন হেড অ্যান্ড নেক, আমরা জানি। তো দ্যাট ফেস, নোজ, এই এরিয়াগুলোতে কমন। ওকে, সি নডিউল মতো একটা হয়ে রয়েছে। ওকে, সো টাইপস গুলো এগুলো থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টে ইম্পর্টেন্ট। অনেকগুলো টাইপস হয়, নডিউলার, মাইক্রোনডিউলার, দেন মরফিয়াফর্ম, বেজোস্কোয়ামাস, পিগমেন্টেড। সো মোস্ট কমন ইজ which এটা ডিসকাস করা, নডিউলার ইজ দ্য মোস্ট কমন। ওকে, সো মাইক্রোস্কোপিক্যালি আমরা যদি দেখি এখানে বেসালয়েড সেল নেস্ট পাবো। এই যে এখানে যে সেল নেস্টস গুলো দেখছিস, এই নেস্টস মতো হয়ে আছে, এগুলো হচ্ছে বেসালয়েড সেল নেস্টস আছে। হ্যাঁ, আর এই যে জায়গাটা, এইটা হচ্ছে আমরা রিট্রাকশন আর্টিফ্যাক্ট বলি। এগুলো হচ্ছে ক্লিয়ার স্পেস, টিউমার নেস্টটা আছে, মিউসিনটা সারাউন্ডিং স্ট্রোমাটা আছে, তার মাঝখানে একটা ক্লিয়ার স্পেস আছে, ওটাকে রিট্রাকশন আর্টিফ্যাক্ট বলা হয়। আর কি কি পাবো? পেরিফেরাল প্যালিসেডিং আমরা দেখবো পরে। পেরিফেরাল প্যালিসেডিং মানে হচ্ছে এই যে টিউমার সেলস গুলো আছে না, এই টিউমার সেলস গুলো একটা প্যারালাল ফেন্সিং প্যাটার্নে আছে, সো দ্যাট ফেন্সিং প্যাটার্ন এটাকে পেরিফেরাল প্যালিসেডিং বলা হয়। আর বেসালয়েড সেল নেস্ট, আমরা এই কথাটা যে বলছি, তাহলে সেলস গুলো কেমন হবে? ইন্ডিভিজুয়াল সেলস এর তো কিছু ডেসক্রিপশন হয়, তখন হচ্ছে এই সেলস গুলো কার্সিনোমা সেলস। তো দে উইল হ্যাভ অ্যান হাইপারক্রোম্যাটিক নিউক্লিয়াই থাকবে, তাদের একটা বেজোফিলিক সাইটোপ্লাজম থাকবে। আর নিউক্লিয়ার ইজ টু সাইটোপ্লাজমিক রেশিও, একটা সেলের নিউক্লিয়াস আছে, একটা সাইটোপ্লাজম আছে, সো দিস রেশিও উইল বিকাম হায়ার এনসি রেশিও। সো এই কয়েকটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে। প্যাটার্নস, মাল্টিফোকাল আর নডিউলার প্যাটার্নস আছে। তো এইখানে এই যে এটা হচ্ছে টিউমার নেস্টস, এগুলো আছে পুরো, আর এটা স্ট্রোমাটা আছে, মাঝখানে একটা এরকম গ্যাপ মতো আছে। ওকে, এই যে এই জায়গাটাতে দেখ, এই যে সাইড দিয়ে 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 পেরিফেরাল ফেন্সিং এর মতো, যেরকম ফেন্স সাইড দিয়ে দিয়ে থাকে, ওরকম টিউমার সেলস গুলো অ্যারেঞ্জড আছে। সো দিস ইজ পেরিফেরাল প্যালিসেডিং আছে। স্ট্রোমাল রিট্রাকশনটা দেখিয়েছি। আচ্ছা, নডিউলার বিসিসি। সো দেখ এখানে প্যালিসেডিং গুলো এরকম সাইড দিয়ে আছে, আর ছোট ছোট নডিউল করে করে আছে। তো প্র্যাকটিক্যালি আমরা এগুলো দেখবো যে বেসালয়েড সেল নেস্ট আছে, রিট্রাকশন আর্টিফ্যাক্টস আছে, ক্লেফট ফর্মেশন আছে, আর এখানে কিছু কিছু জায়গায় মিউসিন ডিপোজিশন আছে। ওকে, সো পিগমেন্টেড বিসিসি। এবার এই পিগমেন্টেড বিসিসিটা আমরা মেলানোমার সাথে কনফিউজ করতে পারি, বিকজ মেলানিন পিগমেন্ট ওখানেও পাবো, এখানেও পিগমেন্টেড বিসিসি। আলসারেটিভ বিসিসি, এটাকে অ্যাকচুয়ালি আগে রোডেন্ট আলসার বলা হতো। এই যে আলসারেশন মতো উপরে যে এরিয়াটাতে আলসারেশন আছে, ঠিক আছে? তো এগুলো ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করা হচ্ছে ক্লিনিক্যালি যদি আসে, অনেক দিনের পেশেন্ট হিস্ট্রি দেবে, একটা নন হিলিং আলসার আছে অন এক্সামিনেশন দেখলে। তো আর মার্জিনস গুলো যেরকম আমরা ওখানে পড়লাম, রোল মার্জিনস থাকবে। ওকে, এগুলো জাস্ট নামের জন্য মনে রাখিস। মরফিয়াফর্ম, মাইক্রোনডিউলার, নডিউলের মতোই ছোট ছোট আরো নডিউলস থাকবে। ওকে, সো কেউ একজন একটু টাইপ গুলো বল, কি কি মেইনলি কমন বিসিসি বল। টাইপস বিসিসি, what I just explained. L কি লেখা আছে? Which one is the most common? Nodular. Okay, so don't scroll your phone, just listen. So see, this is nodular BCC, then micronodular BCC, then morphiaform. Okay, এগুলো থাকবে। আলসারেটিভ বিসিসি। ওকে, মিউটেশন কি কি কমনলি আমরা অ্যাসোসিয়েটেড বললাম বল। Correct. Then loss of function of PTCH1 mutation. Okay. Okay. So then comes squamous cell carcinoma. Okay. So squamous cell carcinoma
এটাও কিন্তু তোর সান এক্সপোজড এরিয়াজে হয়। ওকে, তো স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা আমরা মেইনলি এখানে স্কিনের টিউমার বলে পড়ছি। You know any other sites where name few other sites where squamous cell carcinoma we can get? Okay, then other আরো কিছু সাইটস বল। বেসিক্যালি স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম যদি থাকে ওখানে আমরা পেতে পারি। তো আর কি কি? ল্যারিংসে পেতে পারি, সার্ভিক্সে পেতে পারি, তাই তো? তো এগুলোতে, বাট এখানে আমরা স্কিনেরটাই পড়ছি। তো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট কমন স্কিন টিউমার। So it also occurs in sun exposed areas, right? This has been discussed already, TP53 mutation related egulo. Okay, so then see, this is squamous cell carcinoma. First we will discuss what are the points. So based on degree of differentiation and keratinization, we can subdivide it. Like it can be a well differentiated squamous cell carcinoma, moderately, poorly and undifferentiated. So basically যেটা আমরা practical purposes slides এ দেখব সেটা হচ্ছে squamous epithelial cells থাকবে। তো different types of squamous epithelial cells যেটা pleomorphic থাকবে, একটা pleomorphism থাকবে। তো এগুলো this will arise from the epidermis. Also we will see this, এই যে মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল কেরাটিনাইজেশন একটা। তো এটাকেই আমরা বলা হয় হচ্ছে কেরাটিন পার্ল ফর্মেশন। ওকে, সো দিস আর কনসেন্ট্রিক লেয়ার অফ অ্যাবনর্মাল squamous cells, keratin pearls. So well differentiated, we will have abundant keratinization. Okay, so well formed keratin pearls we will find. Okay, and there will be intercellular bridges, minimal amount of pleomorphism. So joto pleomorphism hobe and joto keratinization kombe, that will go for poorly differentiated. There will be no to minimal keratinization and there will be marked pleomorphism. Okay, so here we can see this is a well differentiated squamous cell carcinoma. So epithelium tate ekhane marked keratinization ache আর minimal amount of nuclear atypia আছে. So that's why it's well, this is invasive well differentiated carcinoma. So this is infiltrating into the dermis, arising from the epidermis and infiltrating into the dermis. Okay, squamous cell carcinoma আরো আরেকটা জিনিস আছে which is very important in chronic burn patients. একটা আলসার হয়, পড়েছিস তোরা? বল, কে জানিস? Marjolin ulcer. Okay, so this, remember this name, Marjolin ulcer, that can also progress to squamous cell carcinoma. ঠিক আছে? আচ্ছা, দেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মেলানোমা। তাহলে মেলানোমা আমরা একদম স্কিনের লেয়ারে এটাতে পড়লাম। কোন লেয়ারে ছিল তোর মেলানোসাইটস বল? বাইরে থেকে যদি দেখি আমরা এপিডার্মিস, ডার্মিস, দেন ওকে, দেন এপিডার্মিস অলসো হ্যাজ few layers, 5 layers we read. Stratum basale ছিল, melanocytes ছিল ওখানে। ওকে, so melanoma, it occurs in light skin individuals, UV exposure. commonest site হচ্ছে এমনি যে কোনো জায়গাতেই মেলানোমা হতে পারে, but trunks এ mostly common. Okay, so severe sunburn, all this are exposing predisposing factors. So এখানে হচ্ছে একটু কনফিউশন হয় মেলানোমা অ্যান্ড নিভাস। নিভাস জানিস তো? নিভাস অ্যান্ড মেলানোমা এই দুটো অনেক সময় কনফিউশন হয়। সো মেলানোসাইটিক টিউমার্স can arise from 3 cell types. One is nevus cell, epidermal melanocytes and dermal melanocytes. So pathogenesis we have studied already in theory, activation of RAS, BRAF mutation, ogulo this will not discuss. So some benign tumors, if they ask you from epidermal melanocytes ki hote pare, lentigo, freckles, okay, cafe au lait spots jeta neurofibromatosis er sathe associated. So nevus cells er je benign tumors ota hocche nevocellular nevi. তো এই নিভাই যেটা
বা মোলস যেটা, so this is the benign counterpart, remember this, nevus is benign. Okay, so this melanocytic nevus, see, it is of two types, one is compound nevus, one is junctional type nevus. Okay, so here if we see, I'll just show you the picture first. So see, গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স কিরকম হয়, সো ইররেগুলার একটা মার্জিন থাকবে এখানে। ওকে, সো দে আর ইররেগুলার ইন কন্ট্যুর অ্যান্ড পিগমেন্টেশন। দিস পার্ট ইজ slightly darker than this part. Okay, so they will have irregular contour, they will have irregular pigmentation, both. So why? So এটার ইম্পর্টেন্সটা কি? See, this is a 49-year-old woman with a 1.5 centimeter slightly elevated and highly pigmented lesion. এর যদি বর্ডার গুলো দেখিস, so borders are very irregular. This is melanoma. See, একটা ulcerated nodule আছে, this is also melanoma. So it has different types of presentation. Also, this is also melanoma. This is a irregular pigmented macule on the sole of the foot. Okay, this is subungual melanoma. So I'm just showing you the different presentations that are possible. No, sun exposure is a risk factor for this. Okay, but as I told you that trunk, sun exposed areas are the risk factors for it, but doesn't mean that it will occur in those areas only. Other areas are also, see, I'll show you. Anogenital oral surfaces, oropharynx, GI, genitourinary areas, esophagus, uvea of eye. We have also seen uvea of eye melanoma. Okay, so these areas are also possible. So, okay, this one, I'll just show you this. This one is very important, ABCDE of melanoma. Okay, so asymmetry, as I showed you in that lesion, so one side was hyperpigmented, one side was hypopigmented. So one half will be unlike than the other half. Coming to border, there will be irregular borders, scalloped margins might be there. Okay, so the border will not be very well defined. Then coming to color, that is, color of one area will not be other like the other area. So color, sometimes it can be tan, sometimes it can be brown, sometimes it can be black. Diameter, so typically it is seen that melanomas that are greater than 6 millimeter. Okay, so on diagnosis they are usually greater than 6 millimeter, can be smaller, can be 3 millimeter, but usually it is typically greater than 6 millimeter and evolving, like, see, it is increasing in size, it is changing the color, so it will be asymmetry, border, color, diameter and evolving. So this is very important when we are examining. So from a nevus and from a melanoma, like, see, nevus, it is a benign, and this melanoma, it is malignant. So from benign and malignant, like, what should be the points you should focus on to distinguish these two? This we have already studied in like theory class. 2-3 points just now I like, yeah, irregular border will be there, then sudden increase in size, that, okay, so this asymmetry, all this will go more in favor of malignancy. So nevi or mole, this is the benign part, they are extremely common lesions, they are like tan brown colored and less than 1 centimeter in size. They mostly appear in adolescents. These are all from theoretical purpose. So these are composed of nevus cells. So these nevus cells are actually identical to melanocytes, but they differ from melanocytes in being arranged in clusters or nests. So description jodi bole nevus cells kemon hoy, so these are cuboidal or oval in shape with homogeneous cytoplasm and contain large round or oval nucleus.
Okay, melanin pigment is abundant in nevus cells, but the cells in mid dermis and lower dermis hardly contain any melanin. See, you just have to remember that nevus, it is the benign counterpart. Okay, so don't confuse it with melanoma. I'll also explain to you how this malignant melanoma, how the cells will look. These are not required. This already I have showed. See, so these are irregular sheaths and nests and also single cells of melanoma cells which are present in the epidermis and also going into the dermis. Also there will be inflammatory stromal response will be there. Melanin pigment will be there. See, this pigment will be there. Okay, microscopically. So individual melanoma cells গুলো কিরকম দেখতে হবে? So they will be highly pleomorphic cells will be there. They will have high NC ratio will be there. They will have enlarged nuclei. Okay, prominent nucleoli is also there. Eosinophilic prominent nucleoli is there, and also they have irregular contours. That's it. You just have to, if they ask you how do this melanoma cell look like, just describe it like that. Dysplastic nevi. So why dysplastic nevi is important? Because they mean that they are at an increased risk for having melanoma. Okay, so dysplastic nevi are precursors of melanoma. See, these are numerous dysplastic nevi on the back of a patient. So they are more prone to have melanoma. থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে আরো দুটো জিনিস অনেক সময় আসে জিজ্ঞেস করে, দ্যাট ইজ মেলানোমাতে ব্রেসলো থিকনেস আর ক্লার্ক লেভেল, এই দুটো কোনো আইডিয়া আছে কি? এত ডিটেলে এটা জানার দরকার নেই, জাস্ট মনে রাখবি জিনিস দুটো কি ইন্ডিকেট করে। ব্রেসলো থিকনেস যেটা, এটা হচ্ছে একটা প্রগনস্টিক ফ্যাক্টর, মানে প্রগনস্টিক ইন্ডিকেটর ইন মেলানোমা। তো সেটা কিভাবে দেখা হয়? এটা হচ্ছে যে আমার থিকনেস ওয়াইজ, যে ব্রেসলো থিকনেস যেটা, সেইটার মানে লেস দ্যান ইকুয়াল টু 1 মিলিমিটার হলে ওটা থিন মেলানোমা, সো দ্যাট হ্যাজ আ বেটার প্রগনোসিস। আর মোর দ্যান 4 মিলিমিটার হলে ওটা একটা থিক মেলানোমা হয়ে গেল, তো দ্যাট হ্যাজ আ পুয়ারার প্রগনোসিস। সো ইফ দ্য ব্রেসলো থিকনেস ইজ হায়ার, so it has a poor prognosis, chances of metastasis will increase and chances of recurrence will be there. So as a whole mortality will increase. তাহলে কি হলো? mortality increase করছে, chances of metastasis হচ্ছে। দেখ, যদি একটা জিনিস poor prognosis হচ্ছে সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো? তো যেরকম আমরা ABCDE করে একটা তো দেখে নিলাম, আরেকটা হচ্ছে যে তোর সাডেন একটা তোর গ্রোথ, একটা পেশেন্টের এসে তোকে হিস্ট্রি দিচ্ছে যে আমার এতদিন ধরে সাপোজ এত মান্থের আছে, 3 মাসের ধরে, বাট আমি সাডেনলি দেখছি এটা সাইজে বড় হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তো এইটাতে যেরকম এই যে মেটাস্টাসিসের চান্সেস এগুলো বেশি থাকে। সো ব্রেসলো যেটা, এটা হচ্ছে মিলিমিটারে দেখছে কতটা আমার ইনভলভ হচ্ছে, সো দ্যাট হ্যাজ মোর প্রগনস্টিক ভ্যালু মেলানোমা প্রগনোসিসে। আর ক্লার্ক লেভেল যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা দেখি যে কতটা লেভেল অফ, এই যে এগুলো মনে রাখার কোনো দরকার নেই, এটা জাস্ট লেভেল 1 to 5 আছে। 1 মানে এপিডার্মিসটাকে ইনভলভ করছে, 2 মানে প্যাপিলারি ডার্মিস, 3 মানে প্যাপিলারি ডার্মিসটাকে ভরে জাস্ট রেটিকুলার ডার্মিসটা পৌঁছেছে, 4 মানে রেটিকুলার ডার্মিস পুরো, আর 5 মানে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু। ঠিক আছে, বাট জাস্ট মনে রাখবি, যদি জিজ্ঞেস করে এই দুটো, অনেক সময় কোয়েশ্চেন্সে এমসিকিউতে আসে না, যে ফর which skin cancer this are important. So remember, this is for melanoma. Okay. So most commonly আমরা কি তাহলে দেখলাম, নামগুলো একবার করে বলে দে। বেসাল সেল কার্সিনোমা, ঠিক আছে। বেসাল সেল কার্সিনোমা কি মাইক্রোস্কোপিক ফিচার্স গুলো একবার বল। কারেক্ট, বল। তারপর রিট্রাকশন আর্টিফ্যাক্ট, দেন ওকে। আলসারটার নাম কি ক্লিনিক্যালি যেটা পড়ে? রডেল আলসার। ওকে, দেন টাইপ মোস্ট কমন ইজ nodular. Okay, mutation associated is and
PTCH1 লস অফ ফাংশন। ওকে, ওটা আমি ক্লাসে পড়িয়েছিলাম, হেজক সিগন্যালিং পাথওয়ে কিভাবে কি হয়, ঠিক আছে, ওগুলো ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, দেন আমরা কি করলাম, স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। আচ্ছা, স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা মোস্ট কমনলি সেম দিস sun exposed areas. ওকে, দেন আর কি কি দেখবো, well differentiated type, moderately differentiated type. Then keratin pearl formation যদি হয়, that is going more in favor of well differentiated. Marjolin ulcer থেকে squamous cell carcinoma হতে পারে। আর স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম যেখানে যেখানে আছে, আরো কোনো এরিয়া যদি বলে আদার দ্যান স্কিন, আর কোথায় কোথায় পেতে পারো, একটা দুটো বলে দে। লাং, ল্যারিংস, তাই তো? ওকে।